Stell dir vor. Du bemerkst, dass etwas in deiner Beziehung nicht stimmt. Also tust du, was jeder gut Partner tun wird. Du versichst härter, zeigst mehr Zuneigung, kommunizierst offener, machst mehr kleine Gesten, bist aufmerksamer. Und seltsamerweise anstatt besser zu werden, wird es schlimmer. Sie distanziert sich mehr, kritisiert mehr. Ihr Reisbarkeit steht. Also vertitelst du den Bemühungen. Noch mehr Zuneigung, noch tiefer Gespräch, noch mehr Bemühungen. Und es wird noch schlimmer. Du bist willig verwirrt. Du machst da heils richtig, oder? Mehr Bemühungen soll zu besseren Ergebnissen führen. Aber hier ist die brutal Wahrheit. Du bist in einem perfekten Paradoxen gefangen. Einem System, wo je mehr du gibst, desto schlimmer es wird. Und dieses Paradoxen ist nicht zufällig. Es ist in die Natur romantischer Beziehungen eingebaut. Was war, wenn ich dir sage, das fast alles, was dir aber Beziehungen beigebracht wurde, dich tiefer ins Paradoxen treibt? Was war, wenn ich dir sage, das gut Beziehungsrecht mehr kommunizieren, mehr geben, mehr versichern, genau die Handlungen sind, die Attraktivität? Das passiert Millionen guter Männer gerade jetzt. Sie spüren die Distanz, also geben sie mehr. Was die Distanz vergrößert, also geben sie noch mehr. Ein perfekter Abwärtsspiral. Und niemand erklärt ihnen das zentrale Paradoxen. In romantischen Beziehungen funktioniert Bemühungen invers. Je mehr du gibst, desto weniger bekommst du. Ich habe dieses Paradoxen aber Jahrtausend beobachtet. In jeder Kultur, jeder Epoche. Die spezifischen Manifestationen ändern sich. Aber das zugrunde liegende Paradoxen bleibt konstant. Hut sich ich dir genau, wie dieser Inversmechanismus funktioniert, where mehr Bemühungen zu schlechteren Ergebnissen fort, und den einzigen Weg aus diesem Paradoxen. Aber wirst du etwas, was du lernen wirst, wird sich unfair anfühlen, weil das System selbst unfair designt ist. Passer genau auf, aber Worte. Bever ich dir das sage, musst du verstehen dies, werden sich auf Beziehungen für immer verändern. Es gibt kein Zurück, sobald du das Paradoxen siehst. Hier ist das zentrale Paradoxen, das niemand dir erklärt. In romantischen Beziehungen signalisiert Bemühung niedrigeren Wert. Mehr geben equals weniger Wert sein. Mehr versichern equals weniger attraktiv sein. Mehr investieren equals weniger begehrt werden. Dies ist nicht moral. Dies ist Mechanismus. Ein psychologisches Gesetz, das so zuverlässig funktioniert wie Schwerkraft. Das ist keine Theorie. Dies ist beobachtbar Realität in jeder Beziehung. Ich habe es persönlich über Jahrtausend gesehen. Die Männer, die am meisten geben, verlieren im schnellsten. Die Männer, die am härtesten versichern, werden am meisten abschießen. Dies ist kein Zufall. Dies ist System. Aber hier ist etwas, das dich schockieren wird. Dieses Paradox-System läuft jetzt in deiner Beziehung. Die zusätzliche Bemühung, die du machst, aktiviert es weiter. Aber hier ist, was dieses Paradoxen so tadlich macht. Es fühlt sich völlig kontraintuitiv, nein. Dein gesamtes Leben wurde dir beigebracht mehr Bemühung fort zu besseren Ergebnissen. In der Schule, mehr Lernen equals besser Noten. In Sport, mehr Trainieren equals besser Leistung. Im Job, mehr Arbeiten equals mehr Erfolg. Also wendest du dieselbe Logik auf Beziehungen an. Und es zerstört dich. Weil romantische Attraction nicht auf Bemühungen basiert. Sie basiert auf wahrgenommenen Wert. Und wahrgenommener Wert funktioniert invers zu Bemühung. Wenn du härter versichst, kommunizierst du unbewusst. Ich muss kompensieren, weil ich nicht genig bin. Ihr System liest dies als niedrigen Wert. Was Attraction senkt, was dich mehr versichern lässt, was Wert weiter senkt. Perfekter Abwärtsspiral.
And higher ist der erschreckend Thiel. Du kannst diesen Spiral nicht durch noch mehr Bemühungen stoppen. Tatsächlich beschle nicht mehr Bemühungen. Es ist wie Treibsand. Je mehr du kämpfst, desto schneller sinkst du. Lass mich dir sagen, wie dieses Paradoxen in spezifischen Bereichen manifestiert. Zuneigung. Du bemerkst, dass sie sich distanziert. Also zeigst du mehr Zuneigung, mehr Kuss, mehr Berührung. Mehr, ich lieb dich. In deinem Kopf dies sollt Unsicherheit beruhigen. Dies sollt zeigen, dass du dich kümmerst. Aber higher ist, was tatsächlich passiert. Zuneigung von deiner Seite signalisiert Angst. Angst wie erwidert. Und Angst signalisiert niedrigen Wert. Hohe Männer haben keine Angst wie erwidert. Sie haben Optionen. Also zeigen sie Zuneigung sparsam. Wenn du Zuneigung hast kommunizierst du unbewusst, ich habe Angst, dich zu verlieren, weil ich keine besseren Optionen habe. System lies dies. Und Attraction sinkt. Aber higher ist, was dies absolut unvermeidlich matcht. Je mehr Attraction sinkt, desto mehr Angst fühlst du. Also hast du Zuneigung weiter. Was Attraction weiter sinkt, siehst du das Paradoxen? Die Lösung wird zum Problem. Die Medicine wird zum Gift. Communication. Sie scheint unglücklich. Also initiierst du tief Gespräch. Was fühlst du? Was kann ich besser machen? Lass uns darüber reden. Du denkst mehr Communication wird Problem lassen. Aber higher ist das Paradoxo. Übermüdige Communication signalisiert Unsicherheit. Hohe Männer müssen nicht ständig den Status der Beziehung überprüfen. Sie gehen davon aus, dass es gut ist. Wenn du konstant kommunizieren musst, signalisierst du, dass du unsicher über die Position bist. Und Unsicherheit senkt wahrgenommen Wert. Also, je mehr du versuchst zu kommunizieren, desto mehr fühlt sie sich erstickt. Desto weniger will sie mit dir reden. Was dich noch verzweifelter, match zu kommunizieren. Perfekts inverses Paradoxen. Du weißt, was wirklich erschreckend ist in diesem Paradoxen? Es funktioniert in beide Richtungen. Weniger geben oft Anziehung. Mehr Distanz kreiert mehr Sehnsucht, emotionelle Arbeit. Sie beschwert sich über ihr Leben. Also versuchst du, Problem zu lösen. GIBST Ratschläge. Bietest praktische Lösungen. Du denkst dies seht, dass du dich kümmerst. Aber higher ist die Realität. Wenn du ihr Problem elgest, demonstrierst du, dass du mehr investiert bist in ihr Wohlbefinden als sie selbst. Dies setzt dich in niedriger Position. Sie wird emotional abhängig. Aber emotionale Abhängigkeit und romantische Anziehung sind invers korreliert. Je mehr sie auf deiner emotionalen Arbeit abhängig wird, desto weniger ist sie zu dir hingezogen. Das ist das grausamste Ziel des Paradoxens. Die dich zu einem guten Partner machen, Versorge, Bemühungen. Emotional Verfügbarkeit sind genau die Dinge, die Attraction 10. Konfliktwerdung. Sie ist verärgert über etwas. Du willst keinen Konflikt, also gibst du nach. Entschuldigst dich, auch wenn du nichts falsch gemacht hast. Versuchst, Frieden zu halten. In deinem Kopf dies ist reif. Dies ist emotional intelligent. Aber higher ist, was System ist. Nachgeben signalisiert niedrigeren Status. Hochstatus-Individuen verteidigen ihre Position. Niedrigstatus-Individuen weichen zurück, Confrontation zu vermeiden. Also, je mehr du nachgibst, desto mehr kategorisiert ihr System dich als niedriger Status. Was Respekt und Attraction senkt. Aber higher ist, was niemand dir sagt über dieses Paradoxen. Es ist nicht nur psychologisch. Es ist evolutionär programmiert. Tief in ihr Nervensystem eingebaut. Und higher wird es tragisch. Sogar wenn sie bewusst einen Partner will, kommuniziert, sich kümmert, Bemühungen reagiert ihr unbewusst System anders.
Bewusster Verstand sagt, ich will einen aufmerksamen Partner. Unbewusstsystem sagt, Aufmerksamkeit equals Niedrigwert equals nicht attraktiv. Wenn dies kollidieren, gewinnt immer das Unbewusstsystem. Also du kannst alle richtigen Dinge und genau deshalb verlieren. Das ist das Paradoxon in seiner grausamsten Form. Moralisch richtig, fort zu tatsächlichem Scheitern. Lass mich dir sagen, was passiert, wenn man endlich dieses Paradoxon verstehen. Zuerst unglaub, das kann nicht wahr sein. Das ist sinnig. Dann what? Das ist unfair. Ich sollt nicht bestraft werden für Versorg. Dann Verzweiflung. Was soll ich dann tun? Offren zu versichern? Unschläglich Akzeptanz. Das ist, wie das System funktioniert. Nicht wie es sein sollt, wie es ist. Und hier ist der Mechanismus. Der dieses Paradoxon absolut irreversible macht einmal aktiviert. Wahrnehmungswellen? Und hier ist der Mechanismus. Der dieses Paradoxon irreversible macht. Sobald sie dich als niedrigen Wert wahrnimmt, weil du zu viel gibst, beginnt gern. Alle den Handlungen durch dies Linz neu zu interpretieren. Den Versorg wird als klammerige gesehen. Den Communication wird als Bedürftigkeit interpretiert. Den Bemühungen werden als Verzweiflung verstanden. Die gleichen Handlungen, die sie früher schützt, werden jetzt als errichternd wahrgenommen. Nicht weil sich die Handlungen änderten, weil sich ihr Wahrnehmungsrahmen verschoben hat. Dies ist, warum du nicht durch besseres Verhalten aus diesem Paradoxon herauskommen kannst. Sobald die Wahrnehmung niedrig wird gesetzt ist, drückt besseres Verhalten nur dies Wahrnehmung. Du bist in einem kognitiven Gefängnis gefangen. Und der Schlüssel ist offren zu versichern. Aber hier ist, wo dies wirklich beängstigen Wort für Männer, die gerade realisieren, dass sie in diesem Paradoxon stecken. Was als nächstes passiert. Alte Philosophen verstanden dieses Paradoxon. Stlich Weisheit sprach davon. Je mehr du griefst, desto mehr entkommt dies. Daoistisch Text beschreiben Wu-Wei actionsloses Handel. Nicht weil Action falsch ist, sondern weil übermütig Bemühungen kontraproduktiv wird. Westliche Philosophie beschreibt es als tragisches Paradoxon. Schopenhauer schrieb über das Leiden, das als Verlangen entsteht. Je mehr du verlangst etwas, desto mehr garantierst du, dass du es nicht bekommst. Dies ist nicht neue Erkenntnis. Dies ist altes Wissen, das moderne Gesellschaft vergessen hat, weil moderne Kultur basiert auf Bemühungsideologie. Arbeit härter, versich mehr, gib niemals auf. Dies funktioniert für extern Erfolg. Aber intern Dynamiken besonders romantisch operieren, nach inverser Logik. Und hier ist das Dunkelst in diesem System. Es ist designed, dich zu quälen, weil es den besten Instinkt gegen dich wendet. Moderne Gesellschaft macht das Paradoxon schlimmer. Beziehungsratger sagen, kommunisier mehr. Sich Verletzlichkeit, sei emotional verfügbar. Für Frauen nag dies funktionieren. Für Männer in romantischen Kontexten, es beschleunigt den Abstieg. Weil weibliche Attraktion nicht auf emotional Verfügbarkeit reagiert, wie männliche Attraktion. Weibliche Attraktion reagiert auf wahrgenommen Status. Ein Statussignal sind inverse Bemühungssignalen. Also modern Ratschläge nehmen Männer, die bereits im Paradoxon gefangen sind, und drängen sie tiefer hinein. Kommunisier mehr equals zeig mehr Unsicherheit. Sei verletzlicher equals demonstriere niedrigeren Status. Versich härter equals signalisier Verzweiflung. Jeder Ratschlag verschlimmert das Problem. Ich habe dies aber jahrtausend beobachtet. In Kulturen, die dieses Paradoxon verstanden, gab es Ritual und Strukturen, die Männer gaven abhielten, zu viel zu geben. Soziale Regeln, aber emotional Zerkaltung. Erwartungen von männlicher Unabhängigkeit.
Dies wären nicht aber Unterdrückung sie, wären aber Schutz. Schutz vor dem Paradoxen. Moderne Gesellschaft entfernt die Strukturen. Sagt Männer, sei wie Frauen in Beziehungen. Unverdammt, mit Millionen Männer zu erleben. Wie mehr Bemühungen zu Ebelung fort. Sie verstehen nicht warum. Das System erzählt ihnen, dass sie nicht ständig versiegen. Also verdoppeln sie. Und sinken tiefer. Und higher ist der Ziel, denn die meisten Männer nie verstehen. Die einzige Lösung ist kontraintuitiv. Offren zu versiegen. Und higher ist der Ziel, denn die meisten Männer nie verstehen, bis es zu spät ist. Du kannst nicht das Paradoxon bekämpfen, indem du im System bleibst. Du musst aussteigen. Higher ist, was das bedeutet praktisch. Du musst stoppen, mehr zu geben, wenn du weniger bekommst. Dies fühlt sich falsch an. Jeder Instinkt sagt dir, Versicherter. Aber die einzige Weise aus dem Paradoxon ist, Bemühungen zurückziehen, nicht aus Bosheit, nicht aus Manipulation, sondern weil das System invers funktioniert. Wenn du offerst zu versichern passieren zwei Dinge, entweder sie bemerkt den Wechsel, und der System neu evaluiert deinen Wert nach oben. Oder sie bemerkt es nicht an die Beziehung endet. Beide Ergebnisse sind besser als der endlose Abwärtsspiral des Paradoxons. Aber hier ist die härteste Wahrheit. Für die meisten Männer, die tief im Paradoxon gefangen sind, ist es zu spät. Sobald Wahrnehmung niedrig wird, fest etabliert ist, kann verhalten Wechsel sie nicht zurücksetzen. Die Beziehung ist bereits vorbei. Sie erkennst es nur noch nicht. Das ist der tragische Aspekt des Paradoxons. Bis du es verstehst, hast du bereits die Aktionen genommen, die dich gefangen haben. Und einmal gefangen, ist Flucht fast unglücklich. Fast. Higher ist, was ich in seltenen Fällen habe funktionieren. Vollständiger Rucksack. Nicht temporär Distanz. Vollständiger emotionaler und physischer Rucksack. Du musst bereit sein, die Beziehung zu verlieren. Vollständig. Keine Angst. Keine Bedürftigkeit. Echt Bereitschaft zu gehen. Wenn sie dies wahrnimmt, wenn sie sieht, dass du sie nicht mehr brauchst, kann manchmal ihr System neu evaluieren. Manchmal. Aber und das ist kritisch, dies funktioniert nur, wenn es authentisch ist. Du kannst nicht echt unabgängig more tuschen. Ihr System tuschen. Du musst tatsächlich bereit sein zu gehen. Tatsächlich nicht mehr brauchen, dass sie bleibt. Das ist das finale Paradoxon. Du kannst sie nur behalten, indem du bereit bist zu verlieren. Aber hier ist, wo dies dich befreit, wenn du es akzeptierst. Sobald du verstehst, dass das System invers funktioniert, kannst du offren, dich selbst zu quälen für Scheitern. Du hast nicht versiegt, weil du nicht ständig gabst. Du bist gescheitert, weil du zu viel gabst. Das System ist gegen Bemühungen designt in romantischen Kontexten. Dies ist nicht fair, aber es ist real. So lass mich das kristallklar machen, was du jetzt immer dieser großen Wahrheit tun musst. So lass mich das kristallklar machen. In romantischen Beziehungen funktioniert Bemühung invers. Je mehr du gibst, desto schlimmer wird es. Dies ist nicht moral, dies ist Mechanismus. Bemühungen signalisiert niedrigen Wert. Was Attraction senkt. Was dich mehr versichern lässt. Was Wert weiter senkt. Perfekter Abwärtsspiral. Und sobald du tief drin bist, gibt es fast keinen Ausweg. Fast. Also was machst du dieser Information? Erstens, teil dieses Video mit Männern, die härter und härter versichern und schlechter Ergebnis bekommen. Sie brauchen zu verstehen, sie sind nicht das Problem. Das System ist invers designt. Zweitens, wenn du in einer Beziehung bist, wo mehr Bemühungen zu schlechteren Ergebnissen fort, stopp sofort. Sie Bemühungen zurück, nicht als Strafe.
sondern als Test. Wenn sie den Wechsel nicht bemerkt oder sich nicht kümmert, die Beziehung ist bereits vorbei. Wenn sie reagiert an ihr Verhalten sich verbessert, hast du den Spiral gebrochen. Beide Ergebnis geben dir Klarheit. Drittens, Versteh, das moderne Beziehungsratschluge auf dich tiefer ins Paradoxen treiben. Kommunisier mehr funktioniert nur, wenn sie dich bereits als hohen Wert sieht, wenn nicht verschlimmert is als. Vertrau nicht blind Ratschlägen, die Bemühungen predigen. Romantische Dynamiken operieren nach inverser Logik. Hier ist die unbequeme Wahrheit, die meisten ebeln werden. Das Inverse-Paradoxon ist real. Je mehr du gibst, desto schlimmer wird es. Dies ist nicht sinnisch. Dies ist beobachtbar. Du kannst es nicht durch gute Intentionen überwinden. Du kannst nur aus dem System aussteigen. Dies ist, was ich über Jahrtausend beobachtet habe. Männer, die dieses Paradoxon verstehen, leiden weniger. Nicht weil sie offern zu geben, sondern weil sie verstehen, wann geben schlicht word. Sie erkennen den Spiral, ever irreversible word. Sie sehen zurück, ever Wahrnehmung fest etabliert word. Sie retten sich selbst. Je mehr du gibst, desto schlimmer wird es. Nicht weil geben falsch ist, sondern weil in romantischen Kontexten Überinvestition niedrigen Wert signalisiert. Ein niedrig wahrgenommener Wert tät Attraction. Immer. Das ist nicht verhandelbar. Das ist nicht überwindbar durch gut Absichten. Das ist Mechanismus. Gleichwohl ist nicht, ob das Paradoxon existiert. Es läuft in jeder romantischen Beziehung. Gleichwohl ist, ob du es freiwillig erkennst, nicht gern gefangen zu werden. Oder ob du tiefer und tiefer sinkst, wird mehr Bemühungen zu mehr Ebelung fort. Ich werde beobachten.